Good morning, everybody. Welcome to the English class. Yes, very good morning. So, from today onwards, when we have the first hour, we will begin with a prayer. So, who is the singer of prayer in this class? I don't know. Who sings the prayer? Anyone? Who is the singer of prayer in the class? I want somebody to sing the prayer. Who is the class rep? Class rep ആരാണ്? Sir Alina. അലീന. അലീന ഉണ്ടോ അവിടെ? അവിടെ ഉണ്ട് സർ. അലീന ആരാണ് പ്രയർ ചെയ്യാറ്? മൃദുല, ജ്യോത്സ്ന. ഉണ്ടോ അവിടെ? ഉണ്ടല്ല. ആ സാർ. മുതല പ്രയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ക്ലാസ്. ഗ്ലാഡ്സിനെയും കൂടി വിളിക്കാം സാർ. ആരാ വിളിച്ചോ? ആരാ? ഗ്ലാഡ്സി. ഗ്ലാഡ്സി, പ്ലീസ് ജോയിൻ. Yes, sir. നിങ്ങൾ പോയോ? മൃദുല പോയോ? ഇല്ല സാർ. അപ്പൊ തുടങ്ങാം. പ്രയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മൈക്ക് ഓഫ് ആണ് മൃദുലയുടെ.
അത് എല്ലാവരും കൂടി ആകുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല. കാരണം ഇത് പല സ്ഥലത്തു നിന്നാകുമ്പോൾ സൗണ്ട് പല സമയത്ത് കേൾക്കുക. അതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പാടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ടേ നെറ്റിൻ്റെ ഇതിലായതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയമാകുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. മിക്സ് ആവും, സൗണ്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് വരില്ല, ഒരേ സമയത്ത് വരില്ല. തുടങ്ങാൻ പോട്ടോ. ആ തുടങ്ങി. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്കു നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ, വന്ദനം. ബുദ്ധിയും നിശുദ്ധിയും Okay, so we continue with what we were discussing in the previous class. So in the last class, we were talking of direct and indirect objects. So we learned that only transitive verbs will have objects. That is, uh, a verb which answers the question who or what. Only those verbs will take objects. And even in transitive objects, there may be cases where there are sentences which have more than one object. If there are more than one object is called the direct object and the other object is called the indirect object. How to identify which is the direct object? There's a question that we ask the verb. What is the question that we ask the verb which identifies the direct object? What or who? Yes, it is what or who. So when we ask this question, uh, we get the answer, and the answer is the direct object. So similarly, to find out the indirect object also, there is a way. You ask the verb another question. What is that question? To find out indirect object. To whom or for whom? Yes, exactly, Akshaya. To whom or for whom? This is the question that you can ask to the verb. And the answer to the question would be the indirect object. So this is how we identify direct and indirect objects. So today we will do some exercises. We will take up some examples of some sentences which have two objects and find out the direct and indirect object in them using these same questions.
Identify the direct object and the indirect object in each sentence. So let's look at the first sentence. I promised to deliver her the parcel. Which is the verb here? Which is the verb? ക്രിയ ഏതാണ് അതിലുള്ളത്? കേട്ടില്ല, എന്താ പറഞ്ഞ? ഏതാണ്? ഓക്കെ, പ്രോമിസ്ഡ് ഒരു വേർബാണ്. രണ്ട് വേർബ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വേർബ് ഏതാണ്? Deliver. So there are two verbs in the sentence. One is yes, many answers. Many have answered. It is the first verb is promised. The second verb is delivered. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള വേർബ് ഡെലിവർ എന്നുള്ളതിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത്. സോ ഡെലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഡെലിവർ ചെയ്തു? അപ്പോൾ വി ആസ്ക് ദ വേർബ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡെലിവർ ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവർ വാട്ട്? ഡെലിവർ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇല്ല. ഡെലിവർ വാട്ട്, there is an answer. What is deliver what? Parcel. So parcel is the, what is parcel? Appo deliver what ennullana answer ആയി. So what is parcel? Parcel is the Direct object. yes, parcel is the direct object. And the next question that we can ask the verb is to whom or to who. So this is the question that we can ask the verb, and the answer to that will be the indirect object. So these are the two questions that we can ask. To whom or for whom? ആർക്ക് വേണ്ടി? Yes. It is glad see Grishma. Okay, Alina, Murga. So many people have answered. So it is her. So her is the indirect object. So the parcel. The parcel and full light. The parcel and കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് direct object. Indirect object is her. The second one is we have already shown the project to Sam. We have already shown the project to Sam. We have already shown the project to Sam. Shown is the verb. The direct object is? The project. Yes. The project is the direct object. How do we get that? By asking the question who or what. So shown what? Shown the project. So the project is the direct object and Sam is the indirect object. Okay, it is correct. Many answers have come in. They are all correct. Sam is the indirect object. The third one, we will write John a letter. Dia, if you are having problem, maybe you can leave and rejoin. Audio problem ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് റീജോയിൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും. So this is correct. Your answers are correct here. Write is the verb. Write is the verb. And write what? Letter. A letter. A letter ആണ് ശരി. A letter. അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്വാളിഫയേഴ്സും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒരു വാക്കാവണം എന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റ്. എ ലെറ്റർ ഇസ് ദ direct object. Write what? Write a letter. So a letter is the direct object. And John, as you said, John is the indirect object. So that is correct. The next one. I can lend her the book. Which is the verb? Verb ഏതാണ്? Lend. I can lend her. Lend ആണ് verb. You ask question to the verb. Lend what? The book. The book.
Book is the yes. The book is the direct object. Indirect to whom? Lend to whom? Lend for whom? To her. Lend to whom? Yes. So her is the indirect object. Yes. So a lot of people have answered. It is all correct. Her is the indirect object. Fifth one. They will immediately send an email to us. Which is the verb? The verb is send is the verb. Send is the verb. So all the questions will be asked to send. Send who or send what? Send what? An email. An email. Yes, exactly. An email is correct. So an email is the direct object. To whom or for whom? Sent to whom? To us. Us. So us is the indirect object. Okay. Yes. All the answers. This seems to be very easy for you. Okay. Keep the place for her. Keep the place for her. Keep is the verb. Exactly. Keep is the verb. Keep who or keep what? The place. The place. The place. The place is the direct object. Keep to whom or keep for whom? Her. Yes. Her is the indirect object. They have bought their daughter a flat. They have bought their daughter a flat. Bought is the verb. So you ask bought what? എക്സാക്ട്ലി വാങ്ങിയത് എന്താണ്? എന്ത് വാങ്ങി എന്നാണ്? ഡോക്ടറിനെയാണോ വാങ്ങിയത്? ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഉടനെ ഡോക്ടറാണ് കാണുന്നത്. മകളെ വാങ്ങിച്ചു എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അല്ല. A എന്ത് flat. വാങ്ങിയത്? ഫ്ലാറ്റ് ആണ് വാങ്ങിയത്. ബോട്ട്. യെസ്. ബോട്ട് വാട്ട്? ബോട്ട് ദ ഫ്ലാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. എ ഫ്ലാറ്റ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇസ് their daughter. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ their daughter. Their daughter ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. യെസ് അദീന, their daughter. ഷോ ദ റൂം ടു ഹിം. അതിൽ വെർബ് ഏതാണ്? വെർബ് ഷോ. വി ആസ്ക് ഫസ്റ്റ് ടു ഷോ. ഷോ വാട്ട്? ഷോ വാട്ട്? The room. The room. The room is the direct object. Yes, correct. The room is the direct object. And what is the indirect object? To whom? To him. So him is the indirect object. Yes, there it is him. Him is the indirect object. Okay, you should give some flowers to your teacher. Verb is give. Yes, give is the verb. Indirect object, give direct object, give what? Some flowers. Some flowers is the direct object. Some flowers. Some flowers. രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ്, രണ്ട് വാക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. Some flowers. And indirect object, to whom or for whom? Your teacher. Your teacher. Yes, Gladys, your teacher. Your teacher is direct object. My mom made cake for me. My mom made cake for me. Made is the verb. Made verb. Made what? That is the direct object. A cake. Yes, correct. A cake. A cake is the direct object. And
Made for whom? Made to whom? Made for whom? Made for whom? For me. So me is the indirect object. Very good. Very good. Yes. Me is the indirect object. Okay. The next one. We always read stories to our son. We always read stories. Read is the verb. So we ask questions to the verb. Read what? Read is the verb. So read what? The direct object is the answer. Yes. Read stories. So stories is the direct object. And to whom is the indirect object? The answer to. So read to whom? Our son. Our son is the indirect object. Okay, very good. So many people are answering. Very nice. Our son is the indirect object. Okay. I'll bring the books for you. I'll bring the books for you. Which is the verb? Bring is the verb. Yes, correct. Bring is the verb. And the direct object, bring what, is the direct object is the books. And to whom or for whom? You. You is the indirect object. Very good. Yes. You is the indirect object. Okay. Okay, the next one. The president awarded John a medal. The president awarded. Awarded is the verb. Very good. Awarded is the verb. Awarded what? Awarded what? A gold medal. A gold medal. ആ മൂന്ന് വാക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. A gold medal. A gold medal. Awarded what? A gold medal. A gold medal. മൂന്ന് വാക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതുള്ളത്? എ ഉണ്ട്. എ ഇസ് ഡിറ്റർമിനർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയും. ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. എനെ പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനർ എന്നും പറയും. എനെ പറയും എ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് demonstrative adjectives. So they, because they do the function of an adjective. So a ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മെഡൽ എന്ന് പറയുന്ന നൗണും ഉണ്ട്. ഈ മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്കാവണമെന്നില്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളാവും. So an object need not be a single word. It can be more than one word. It can be 2, 3 words. Any number of words can become the object. So a gold medal is the object, direct object here. And the indirect object is for whom or to whom is John. John is very good. Yes, your answers are all correct. John is the indirect object. Okay, the next one. My mother told me an interesting story. The verb is very good. The verb is told. Told what? The answer is the direct object. Yes, correct. An interesting story. An interesting, very good. An interesting story. All the three words together. An interesting story is the direct object. Yes, Mayusha. An interesting story is the direct object. What is the indirect object? Told to whom? ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അതാണ് indirect object. Me is the, very good, very good. Me is the indirect object. Very good. Okay, the next one. We promised our guide a nice reward. We promised our guide a nice reward. അതിലെ verb ഏതാണ്? Promised, very good. Promised is the verb. Promised what? Promised who? Promised what? A nice reward. Very good. A nice reward is the object. A nice reward. മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് a nice reward. Very good. Direct object is a nice reward. Indirect object, promised to whom or for whom? Our guide. Very good. Our, ആ രണ്ട് വാക്കും കൂടിയിട്ടാണ് indirect object. Our guide is the indirect object. That is correct. The next one. The teacher wished the boys all success. The teacher wished is the verb. Very good. Wished. So we are becoming very fast in answering. Wished is the verb. And wished what?
That is, the answer is the direct object. We should do what? All success. Very good. Good. Yes. All success is the direct object. And the indirect object is wished for whom or to whom. The answer to whom? The boys. The boys. Yes. The boys is the indirect object. He bade his friends a sad farewell. He bade his friends. Bade ആണ് verb. യെസ്, ബെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ബെയ്ഡ്, ബിഡ് നൽകി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, നൽകുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബിഡ്. ബിഡ് ഫെയർവെൽ. ഫെയർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര നൽകുക. അപ്പൊ യാത്രയാണ്, യാത്രയപ്പാണ്. യാത്രയപ്പ് നൽകി എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് ബിഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ബെയ്ഡ്. സോ യെസ്, ബെയ്ഡ്. ബെയ്ഡ് വാട്ട്? എ സാഡ് ഫെയർവെൽ. യെസ്, സാഡ് ഫെയർവെൽ. എ സാഡ് ഫെയർവെൽ. മൂന്ന് വാക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. വെരി ഗുഡ്. He bade his friends a sad farewell. A sad farewell is the direct object and his friends is the indirect object. Okay. The next one. He distributed chocolates to all the boys in his class. He distributed. Distributed is the verb. Distributed what? In the distributive. Distributed what? Distributed chocolates. Very good. Chocolates is the direct object. Chocolates is the direct object. And which is the indirect object? All the boys. Very good. All the boys is the indirect object. So all the boys. So chocolates is the direct object and all the boys is the indirect object. ഇനി അതിൽ വേറൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള സെന്റൻസസിലൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം ഇത് വന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം. ചോക്ലേറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ഓൾ ദ ബോയ്സ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമാണ്. ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ്? ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല. Then what is it? In his class object അല്ല. So what is it? എന്താണ് അത് സാധനം? യെസ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ ഭാഗമാണത്. അതായത് ചോക്ലേറ്റ്, അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് തുടങ്ങിയുള്ളതെല്ലാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇതിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് നൗണും നൗണിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഹി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് തുടങ്ങിയുള്ളതെല്ലാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. വെർബ് ഇതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് തുടങ്ങിയുള്ളതെല്ലാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും പ്രെഡിക്കേറ്റ് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ടു ഓൾ ദ ബോയ്സ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് മുഴുവൻ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് ടു ഈ ഓൾ ദ ബോയ്സ് എന്നുള്ളതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി മീനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഏത് ബോയ്സ് എന്നുള്ളതിന്. അപ്പോൾ ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് മോർ, ആഡിങ് മോർ മീനിങ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന്. ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഈ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ സ്പെല്ലിങ് രണ്ട് തരം കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്. വേറൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്, COMPLIMENT, വേറൊരു കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇത് COMPLE ആണ്. ഓക്കെ, that is the difference between the here complement means complete ചെയ്യാന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കോംപ്ലിമെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് COMPLE. Anything that completes, that is anything that adds meaning to something is called a complement. So these three words, that is in his class, these three words add more meaning to the boys. All the boys എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ബോയ്സ് എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ മീനിങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് this is called a complement. And why is it called an object complement? Because it is adding meaning to the object. All the boys എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ മീനിങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് it is called an object complement. That's all.
So this is the അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട്? അതിലുമുണ്ട് ഒരു പ്രിപ്പസിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൊനൗൺ ഹിസ് ഉണ്ട്, ഒരു നൗൺ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് മോർ മീനിങ് ടു ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ്. ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് കുറച്ച് മീനിങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൾ ദ ബോയ്സ് ആണ്. In his class is an addition to the sentence, that is, it is an object complement. Okay. Okay, the last, we have some more. I don't lend my books to anybody, which is the verb. Lend is the verb. Lend is the verb. Very good. Lend is the verb. So lend what? Lend what? My books. My books. For whom or to whom? Anybody. So my books is the direct object. My books is the direct object, and anybody is the indirect object. Yes. Anybody is the indirect object. Very good. Okay. Okay, the next one. Don't show the letter to any of your friends. Show is the verb. Show what? The letter is the direct object. And to whom? Show it to whom? Any of your friends together. Any of your friends together are indirect object. So we have 4 words here. Any of your friends. Any is a determiner. Any determiner ആണ്. Of എന്ന് പറയുന്നത് preposition ആണ്. Your എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു pronoun ആണ്. Friends എന്ന് പറയുന്നത് noun ആണ്. So all these 4 words together form direct object. So to whom or for whom? The answer is any of your friends. So any of your friends is the indirect object. Very good. Yes, the answer is correct. The next one, the hostess made coffee for all of us. The hostess made coffee. Yes, made is the verb. Made on verb. Made what? The answer is the direct object. Made what? Coffee. Yes, coffee is the direct object. And to whom or for whom? Yes, for all of us. So all of us is the indirect object. All of us is the indirect object. For all of us, yes, all of us is the indirect object. Okay, the next one. She ordered a new dress for herself. She ordered a new dress. Ordered is the verb. Ordered is the verb. And ordered what? That is the indirect object. I mean direct object. A new dress. A new dress is the direct object. A new dress is the direct object. For whom or to whom? For whom? Herself. Herself is the indirect object. Herself is the indirect object. The tailor. Yes. Next one. The tailor made a suit for my father-in-law. Made is the verb. Made what? A suit. A suit is the direct object. Made for whom? For whom? Father-in-law. My father-in-law. My father-in-law ആണ്. Yes, Aishwarya. My father-in-law is the indirect object. My father-in-law is the indirect object. Okay, the next one. He told his parents a lie. He told is the verb. Told is the verb. Told what? A lie. A lie is the direct object. To whom is the indirect object? The answer is yes, to
His parents. So his parents is the indirect object. His parents is the indirect object. The next one, please hand me. Hand me in പറഞ്ഞാൽ give me എന്നാണ്. Please hand me the remote control for the TV. Please hand me means please give me the remote control for the TV. So the verb in this sentence is hand. ഇവിടെ കൈ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, തരുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെർബാണ്. ഹാൻഡ് ഇസ് ദ വേർബ്. ഹാൻഡ് ഇസ് ദ വേർബ്. ഹാൻഡ് വാട്ട്? Hand what? Give what? Hand what? The remote control for the TV. The remote control. The remote control. The remote control ആണ് the object. Remote control is the object. The remote control is the object. Which object? Direct object. The remote control. The remote control is the direct object. And which is the indirect object? Hand to whom? Hand for whom? Me is the indirect object. Me is the indirect object. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു സാധനം 3 വാക്കുകൾ വേറെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. For the TV. For the TV. അതെന്താണ്? For the TV എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി അക്ഷയ, ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അതായത് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഏത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ? TVയുടെ remote control. So it is for the TV is the object complement for the direct object. So it is an object complement. Very good. Yes, Sheetal, it is complement. Complement ആണ്, complete ചെയ്യുന്നതാണ് complement. The other complement is different. മറ്റേ complement എന്ന് പറയുന്നത് it has a different spelling and different meaning also. Complement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനും കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയും. അഭിനന്ദിക്കുക, യെസ്, അഭിനന്ദിക്കുക, അതാണ് കോംപ്ലിമെന്റ്. ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിനെയും കോംപ്ലിമെന്റ്. ഹി വാസ് ഗിവൺ എ കോംപ്ലിമെന്റ്, എ പ്രസന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്, ഡിഫറെന്റ് സ്പെല്ലിംഗ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ദ സെയിം. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം. ഓക്കെ, സോ reaching the end of, yes. So some six, yes, some 6 more. Tina is making dinner for us. Tina is making dinner for us. Yes, is making. Is making is the verb. Making what? Making what? Dinner. Yes, dinner. Dinner is the direct object. Very good. Dinner is the direct object. For whom? Us. So us is the direct object. I mean indirect object, correct. Us is the indirect object. Dinner is the direct object. Us is the indirect object. Very good. Our boss is buying us dinner. ഇവിടെ ഒന്ന് സെന്റൻസ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Our boss is buying us dinner. Buying is the verb. Is buying. Is buying തന്നെയാണ് verb. Buying what? Dinner. So dinner is the direct object. And the indirect object is buying dinner for whom? Us. So us is the indirect object. Let us look at these 2 sentences. Tina is making dinner for us. Our boss is buying us dinner. രണ്ടിലും ഈ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് നീഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി പ്രെഡിക്കേറ്റ്. പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം എന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ കം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓൾസോ. സോ യു കനോട്ട് ലൊക്കേറ്റ് എ direct object by its place in the sentence, only by asking to the verb. If you look at these 2 sentences, these the places of the direct and indirect object have been interchanged. ഇപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസിലെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വന്നു, ഒരു സെന്റൻസിലെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അവസാനമാണ് വരുന്നത്. So it is not possible to locate the direct object just by looking at the position of that object in the sentence. Only by asking question to the verb
it is, you can be assured that this is the direct object. Adeppozhum we have to be very careful about this. Always we should ask the verb the question and make sure that this is the direct object. So asking the question what or who, the answer is the direct object. Okay, the next one. A movie on TV gave me the chills. Very good. Gave is the verb. The chills is the uh, direct object. Very good. So many people have answered that the chills is the direct object. The chills is the direct object. Me is the indirect object. Okay. Me is the indirect object. Chills എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it made me scared എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, ആകെ പേടിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. A movie on TV, maybe it might be a horror movie, so that is why it gave me the chills. The chills means I felt ആകെ മരവിച്ച പോലെ, ഒരു പേടിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. So you feel chilled when you watch a horror movie. So it might be a horror movie which gave me the chills. The next one is just 3 words. Wish me. Yes. അതൊന്നും കൂടി പറയോ? Yes. എന്നിട്ടാ the movie അല്ല a movie on TV. A movie on a movie on TV gave me the chills. അപ്പോ A movie on TV. what എന്താണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത്? gave. Verb gave ആണ് verb. Direct object എന്ന് പറയുമ്പോ Give in the past tense. Direct object gave what? Gave what എന്ന് ചോദിച്ചാൽ direct object കിട്ടും. Gave what? Okay. Gave chills. എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എനിക്ക് ചിൽസ് കിട്ടി. ചിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം കിട്ടി. Okay? Okay. Gave what? Gave chills. Gave to whom? ആർക്ക് കിട്ടി? For whom? Me. ആർക്ക് കിട്ടി? Me. എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. മീ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. പിന്നെ അതിൽ വേറെയുള്ള 2 വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് a movie on TV. അതാണ് a movie on TV. A movie on TV. A movie ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ on TV എന്താണ്? നൈസ് ദാറ്റ് യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൺ ടി വി എന്താണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. എന്താണ് ഓൺ ടി വി? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കൂടുതൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്? സബ്ജക്റ്റിനെയാണ്, അല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല, സബ്ജക്റ്റിനെയാണ്. അതായത് മൂവി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കൂടുതൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഓൺ ടി വിയെ വിളിക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നെ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് കോംപ്ലിമെന്റിങ് ഓർ ഗിവിംഗ് മോർ, ആഡിങ് ഓർ ഗിവിംഗ് മോർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ദ സബ്ജക്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ മീനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. സബ്ജക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ മീനിങ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. സോ സബ്ജക്റ്റ് മൂവിയാണ്. എ മൂവി ഓൺ ടി വി ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. അതിൽ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റും സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൺ ടി വിയും ആണ്. ഗേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ്, ദ ചിൽസ് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് മീ ഇസ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിഷ് മീ ലക്ക്. അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറെ പേര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ് ഇസ് ദ വേർബ്. യെസ്, വിഷ് ഇസ് ദ വേർബ്. വിഷ് വാട്ട്? Wish what? Wish luck. Luck is the direct object. Wish to whom? Me. So me is the, very good, me is the indirect object. So luck is the direct object. Me is the indirect object. His grandmother sends him $5 on his birthday every year. His grandmother sends him $5 on his birthday every year. Sense is the verb. Very good. Sense is the verb. Sense what? Sense what? Sense what? Sense $5. So $5 is the direct object. $5 is the direct object. To whom or for whom? Him is the indirect object. Him ആണ് indirect object. And on his birthday every year is the, on his birthday every year എന്താണ്? On his birthday every year എന്താണ്? കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്. അത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഓൺ ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ എവരി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എപ്പോ അയക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആൻ അഡ്വർബിയൽ ഓഫ് ടൈം. ഞാൻ വേറൊരു പേര് പറയുന്നതാണ്.
ഈ പേരുകളൊന്നും കേട്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ്. ഇത് കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനെ വേറൊരു പേര് പറയും, അഡ്വേർബിയൽ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ അയക്കുന്നു. അഡ്വേർബിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, അയക്കുക എന്ന വെർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോ അയക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സമയം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ അഡ്വേർബിയൽ ഓഫ് ടൈം. ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് പല വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഞാൻ ഐ എം ദ സൺ ഓഫ് മൈ പാരൻസ്, the brother of my brother. If with my friends, I am their friend. In the college, when I am in a classroom, now I am in a classroom, I am a teacher. And when I am in my office with my staff, I am a colleague. Before the principal, I am an employee. So we do different functions. Different functions. So depending on the function, we give different names. യെസ്, സ്പെസിഫൈങ് ദ ടൈം, സമയം കാണിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അഡ്വേർബിയൽ ഓഫ് ടൈം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയം കാണിക്കുന്നത് ഈ കോംപ്ലിമെന്റിന് അങ്ങനെ പേര് കൂടെ കൊടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോറി, എൻ്റെ കണക്ഷൻ പോയതാണ്. ഞാൻ വേറൊരു ഡിവൈസിലും കൂടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര മഴയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ മഴയുണ്ടോ? ഇന്ന് മഴ ദിവസം തോന്നുന്നു. ഓ യെസ്, ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്കും കറണ്ട് ഇല്ല. എവിടെയും കറണ്ട് പോയി. എൻ്റെ വീട്ടിലും കറണ്ട് പോയി. ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട്, അതാണ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത്, വെളിച്ചമില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ കാരണമാണ്. ഇത് അലീന എഴുതിയത് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, നല്ല എന്റെ റേഞ്ച് കട്ടായപ്പോഴാണ് ഇത് പോയത്. ഓക്കെ, ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. They tried giving their baby some mashed peas. They tried giving their baby some. Giving ആണ് verb. Tried ഉണ്ട്, ഗിവിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗിവിങ് എന്നുള്ളതിനാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളത്. ഗിവിങ് ആണ് verb. Direct object giving what?
Giving some mashed piece. Some mashed piece ആണ് director object. Some mashed piece. Give to whom or for whom? For whom? Their baby. Their baby. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വൈഡും ഗിവിങ്ങും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഗിവിങ്ങിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത്. ഗിവിങ് വാട്ട്? ഗിവിങ് സം മാഷ്ഡ് പീസ്. അപ്പോൾ സം മാഷ്ഡ് പീസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്. സം മാഷ്ഡ് പീസ് is the direct object, and the indirect object is their baby. Their baby. To whom? Their baby. So that is the indirect object. Okay. The last one. John paid the bill for us. John paid the bill for us. Which is the verb? Paid is the verb. Paid is the verb. Paid what? The answer is the direct object. Very good. Paid the bill. The bill is the direct object. For whom? To whom? The bill is the direct object. Us is the indirect object. Us is the indirect object. So I think this exercise will make it very clear to you. Yes. I hope everything is very clear. Any questions? Do you have any questions on this? Any doubts? Any questions? Okay, no questions. So, okay, everything is clear. So in the next class, we will take up the next topic. We will take up the next module, that is module 3, the third module. And we will take up the first core text of the third module in the next class. So enjoy, have a nice day. Goodbye.